environmental benefits. So RED is simply a mechanism. Conservation, RED, community. All around the world, changes are occurring in the Earth's natural climate. Changes in temperature and weather patterns, changes in rainfall and water supply, changes in the intensity of storms. Kimsingi kuna uhusiano mkubwa sana kati ya mabadiliko ya hali ya hewa ya dunia ambayo yanatokea sasa hivi. Kwa mfano kupungua kwa wingi wa mvua na utaratibu wa unyeshaji wa mvua zenyewe. Kuongezeka labda kwa matukio ya mafuriko na vimbunga, kuliwa kwa pwani na kingo za mito, pamoja na kuongezeka kwa hali ya joto la dunia kwa ujumla. Les amener à identifier toutes ces modifications qui sont dans le milieu par rapport aux questions liées à l'ensoleillement, par rapport aux questions liées à la disparition de certaines ressources dont ils vivaient avant. Prenons le cas de la disparition, par exemple, de certains gibiers. Pourquoi tel animal n'est pas visible? Donc, par ce jeu de petites questions, on va faire percevoir auprès des communautés qu'il y a des modifications réelles et que nous devons réellement faire très attention. Now we know that many of these changes are caused by the release of carbon dioxide and other greenhouse gases into the atmosphere. Just as the glass in a greenhouse heats up the air inside, certain gases trap warm air, increasing the Earth's temperature. La différence, c'est que cette fois-ci, il y a une notion de carbone. Tuepuke kuharibu misitu iliyopo, kwa sababu hii miti na misitu iliyopo inahifadhi hewa mkaa. Sasa tunapoiharibu, hususan kwa kuichoma, ile hewa mkaa ambayo imehifadhiwa katika miti na misitu inakwenda angani, ambako angani sasa ndio inachangia katika kuleta athari ya ongezeko la hali ya hewa katika kuharibu hiyo layer ya ozone na kadhalika. Burning, cutting, and degrading tropical forests all release large amounts of these gases into the air. That both disrupts the Earth's climate and destroys a valuable resource for communities who depend on forests. The second most important source of emissions of those gases to the atmosphere are coming from deforestation and forest degradation. The first source is mostly the emissions through the combustion in the industrial and engine, so through fossil fuels. That's the main source. But the second, which is about 20% of the emissions of those gases which provoke the heating of the planet, come from deforestation and forest degradation. Es decir, cuando no se cortan los bosques, no hay emisión en la atmósfera para que pueda provocar el efecto invernadero. Entonces, esta es la forma que entendemos sobre el efecto de carbono. Entonces, los bosques secuestran el dióxido de carbono en la atmósfera y lo acumulan en la biomasa. L'effort d'un pays ou d'une communauté pour réduire la déforestation est traduit en termes de réduction aussi des émissions de gaz à effet de serre. Today, tropical forests are worth money when they are cut down for timber or agricultural expansion. But often they have virtually no monetary value as a standing forest, even though we know they provide important services like helping to regulate the climate and supporting the livelihoods of forest communities. Y el reto es exactamente cómo hacer que la manutención del bosque es más interesante para el pueblo que la producción ganadera, porque es muy rentable siempre. Il y a des impératifs de développement. On a besoin de l'argent frais. Et pour avoir de l'argent frais, on ne peut que s'appuyer sur l'exploitation des ressources forestières et minières. There's no way we can be able to control deforestation if we don't look at forest as an economic catalyst in the country, because we have people who need food, we have people who need water, we have people who need to improve their productivity in their land.
In 2005, a coalition of developing countries insisted that we must find a way to protect woodlands, to create a value for standing forests in order to help protect our climate. So work began on the development of a new policy mechanism to slow climate change by rewarding individuals and communities and governments that reduce deforestation and forest degradation. This work is taking place within the United Nations Framework Convention on Climate Change, an agreement among most of the countries in the world to reduce the gases that cause climate change. The program's name is REDD. REDD is reduced emissions from deforestation and degradation, but from my perspective, I think it's an opportunity for us to reduce the impacts of climate change, and more important, it's an opportunity for us to leverage that to help the communities eradicate poverty. REDD is simply a mechanism, an instrument, which is financial instrument, which means that there is payments involved to reward those who do an effort to conserve global forests. And the idea is to conserve global forests not only as a public good or as a good for the local populations, but as a mechanism also to mitigate climate change. គម្រោង REDD នេះគឺជាយន្តការមួយដែលអាចនឹងជួយទ្រទ្រង់ឲ្យប្រទេសនីមួយៗនឹងធ្វើគម្រោងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគិតគូរអំពីកាបូនស្តុកនៅក្នុងតំបន់ព្រៃដែលមានការសឹករិចរិលហើយនឹងជួយសម្រាប់ស្រួលផ្នែកការងារសហគមន៍និងជួយសម្រាប់ស្រួលជីវភាពដល់ប្រជាជនមូលដ្ឋាន C'est toute activité qu'ils vont entreprendre soit une activité pour satisfaire des besoins domestiques. Parce que c'est quand il y a une forte demande que les communautés se mettent à entreprendre des activités qui vont au-delà de ce qu'on peut attendre et qui favorisent en ce moment-là la déforestation. Il faut que les communautés sachent ça. Il faut que les communautés souscrivent qu'ils gagneraient plus à protéger les forêts, les conserver. Parce que pendant qu'eux satisfont leurs besoins maintenant, aujourd'hui, ils doivent se soucier aussi de la satisfaction des besoins de leurs enfants, leurs arrière-petits-fils. Jadi menurut saya implikasi REDD untuk masyarakat hutan itu ada potensi besar untuk membangun perasaan memiliki sumber daya hutan, perasaan bahwa ada pembangunan ekonomi yang bisa didapat dari hutan yang sedang berdiri, bukan dipotong. Comment est-ce que le gouvernement, comment est-ce que la société civile, comment est-ce que la société privée valorise la gestion des ressources naturelles? Et c'est en cela que pour moi le REDD est important parce que le REDD peut apporter ce changement de paradigme au niveau de ces trois acteurs pour la gestion future des ressources naturelles des pays du bassin du Congo. We've been doing these activities, biodiversity conservation, but not thinking REDD. REDD is a new concept which has just come. Now, we have realized all these efforts we are doing, all the activities we are doing, they are efforts towards getting ready for REDD. The idea of REDD is to put a monetary value on living forests and the carbon in the trees, so they may be worth more money if they're left standing than if they were cleared or harvested. And those who protect the forest would be rewarded. Dalam hal inilah hutan harus kita lihat sebagai suatu penyimpan daripada karbon itu yang bisa kita lakukan suatu deal dengan negara yang lain, saya kira begitu. You are saying that the area where you are not doing exploitation, when you are conserving today with protected area, the environmental benefit that conservation is bringing to all humanity must be a service that the international community is paying for. Específicamente lo que puede traer REDD a nivel de la población local es primero evitar la continua deforestación de los bosques, ya que se va a crear programas alternativos de desarrollo. Y esto puede traer muchos beneficios para la población, puesto que se puede traer empleo. Tenemos mucha expectativa de saber cómo es que podemos
mejorar nuestros programas a la vez que le damos una oportunidad de vida mejor a la gente a través del uso sustentable de sus recursos y con ello favorecer al clima global, ¿no? Deforestation rates impact nearly everyone. We're all stakeholders in a healthy forest. So we all need to shape what we're going to do about deforestation and forest degradation and how we're going to do it. Nous allons avoir les autochtones, c'est-à-dire les populations indigènes, les communautés locales, les privés, l'administration et tous les faiseurs d'opinion. Tout le monde, on ne doit laisser personne de côté. Tout le monde doit être impliqué dans le raid. You cannot today stabilize the climate and not taking into account the question of the development of the people where those forests are conserved. It's not possible. So you have to combine the necessity of the development, the necessity of the stabilization of the climate, and the necessity of the development of the people living on those forests. Es de que los estados, las instituciones de cooperación, la sociedad civil en su conjunto y los gobiernos de turno deben respetarnos tal cual vivimos nosotros, de acuerdo a la forma tradicional o ancestral de nuestro pueblo. Llámese su autodeterminación, con un gobierno propio, con una economía propia. Sin embargo, cuando vemos este modelo es que queremos ya entender que cómo podemos ser partícipes de esta llamada red con relación a la no destrucción ya de nuestros bosques, ya de nuestros recursos naturales concretamente. Entonces, la idea de esto para nosotros, escuchar, armonizar, ver los ejemplos, es buscar el diálogo con los aliados, la información que existe, los ejercicios que existen, para de una manera todos ser beneficiarios y cooperar. Nos dimos cuenta de que RED había sido una instancia técnica, pero además política y científica, donde nos permite ser parte, en este caso los pueblos indígenas, de la Amazonía, donde nos encontramos aproximadamente 390 pueblos, con aproximadamente 10 millones de kilómetros cuadrados de la Amazonía, con una extensión poblacional aproximadamente de 2.800.000 habitantes como pueblos indígenas. Entonces entendimos que RED es para nosotros ahora es una instancia donde nos permite ser partícipes, ya que siempre y antes de la creación de la República, de nuestro Estado, en Sudamérica, los pueblos indígenas ya vivíamos. Vamos a tener un programa indígena de cambio climático. No vamos a esperar que el gobierno lo tenga primero, nosotros tenemos que tenerlo. Un programa indígena red, ¿no? Programa, no proyecto. Y con toda esa caparazón vamos a negociar con el gobierno. This is very exciting because it is a symbol of a new paradigm that we need to create in the global politics nowadays, in which the different actors, national, local, global, public, private, need to move beyond their own prejudices, their own visions of the world, and try through dialogue to create and construct a new way to do development and to do justice globally. It's complicated. The rules for RED are still undecided, and different countries are trying to determine if they'll participate or how they'll participate, and none of this is going to happen overnight. And there are different levels of participation. A country's government might adopt a national plan, for instance. Individual plans and projects could be adopted by NGOs or private companies or communities. Originalmente nosotros pensábamos mucho en el nacional, ¿verdad? Pero también estamos razonando, por ejemplo, con esas 178.000 hectáreas que tenemos en conservación. Si alguien quiere sobre esa base hacer un proyecto RED, yo no tendría problema. Y eso es subnacional. We'll get all stakeholders on board, NGOs, private sector, community-based RED projects. And we hope to monitor all these so we can feed into our national RED process. One of the challenges of RED is to know how much forest is kept from being destroyed and how much carbon
is kept from being released. First, we have to estimate how much deforestation would occur if we didn't stop burning or cutting of trees. This reference is called a baseline level of deforestation. A linha de base é fator muito importante para todos os projetos, porque é através da linha de base que você demonstra o que aconteceria no cenário de não existência do projeto. Ou seja, se não existisse o projeto, o que aconteceria com a área? Se ela seria desmatada, em qual quantidade, em quanto tempo? Então isso se chama linha de base. One way of setting a baseline is to look back at historical deforestation rates. Hay países que han tenido una deforestación histórica, por ejemplo, como el caso de Brasil. Ellos tienen una referencia histórica, es decir, pueden referirse a partir de esa base. Another way is to try to project what deforestation rates would look like in the future under normal circumstances. La línea de base sería la posibilidad que el país tiene en desarrollarse, qué posibilidades de deforestación existirían en el futuro y cómo el país puede evitar esa deforestación. REDD is a system of incentives and rewards, and it can only work if we can determine exactly how much deforestation is avoided through these new conservation initiatives. By monitoring and measuring changes to forest cover and then subtracting that amount from the baseline rate of deforestation, we'll be able to answer the question, how much forest has been saved? For example, in an effort to know what we have, the stock of our forests, we have been doing inventories, measuring diameter at breast height, knowing all the species we have, measuring crown height and whatever, to try to know our composition in the forests. And all this data will help us to know the stock, the carbon stocks. And in a way, it is contributing to readiness. And it's not just deforestation. Some REDD plans would reward efforts to avoid the forest degradation that comes from activities such as selective logging. These also release large amounts of carbon dioxide and other greenhouse gases. La diferencia entre la deforestación y la degradación es que la deforestación es el cambio de uso, o sea, se cambia de bosque a no bosque, mientras en el caso de la degradación es el uso, uno saca un árbol, 2 árboles, 5 árboles, todavía no es un cambio del uso de la tierra. Queda como bosque, pero ya un poco degradado, más degradado, y un día ya casi no tiene valor, entonces ya viene la decisión de la gente de cambiar completamente el uso, o sea, de bosque degradado a la deforestación, a un uso ya de ganadería, agropecuario, para cultivos, para soya, etc. The REDD concept is that the world is willing to compensate people for protecting their forests because that will help protect the climate. And there are several ways to do this. Industrialized nations could pay into a voluntary fund that would go to developing nations for meeting specific policy goals. Another possibility, protecting the forest could generate credits that could be traded on an international market by anyone who has an obligation or an interest to help protect the climate. REDD is still in the process of being conceived and designed. It could be working through public finance or through market mechanisms or through both. So depending on the case, we will have like the donors as a key stakeholder, or the marketplace that could also eventually become a stakeholder in the process. Ce qu'on fait maintenant, c'est de mettre en place tous les dispositifs, y compris les dispositifs de vente du carbone de REDD. Donc, on a déjà quelques revenus qui n'étaient pas beaucoup de vente de carbone de REDD. El mercado finalmente va a regular el precio y dependiendo de los proyectos que se implementen, van a modificar los precios y los precios finalmente van a darle la sostenibilidad al proyecto que tú le des. The private sector has the ability and desire to move quickly, figure it out, make a return, do the investment. That's what they do, that's what they're good at.
But the public sector has the ability to have that longer term thinking that's absolutely necessary for the environment and climate change, but does move slower, but at the same time kind of sets the rules of the game and sets the framework. Whatever funding mechanism is used, one thing is critical: fairness. The people who protect the forest must be compensated for the opportunities that they are giving up. C'est vraiment une expérience originale, donc de distribuer des revenus qui viennent compenser en quelque sorte les revenus qu'ils auraient tirés ou bien qui leur permettent de payer les biens et services dont ils ont besoin, mais qu'ils auraient pu se procurer par leurs activités qui ont un impact sur la forêt. Et donc c'est un des mécanismes. Et ça concerne les populations. Donc les familles peuvent recevoir des revenus. La communauté, les associations communautaires, les collectivités locales, donc l'administration même de cette communauté peut également recevoir des subventions pour réaliser des investissements. O que nós precisamos é entender esse contexto, entender a forma de pensar daqueles que estão com o machado na mão, com a motosserra na mão, e fazer com que essa lógica seja transformada numa lógica de conservação e de sustentabilidade. É esse o maior desafio do REDD no Brasil, na Amazônia e no planeta. Kuoni kwamba kabla hujaanza kumshirikisha kwamba aingie katika uhifadhi wa kuacha miti au kupanda miti, inabidi kwanza lazima umpe mbinu mbadala au nyenzo au shughuli nyingine mbadala, ili kwamba wakati anaacha misitu ambayo angeitumia kwa ajili ya kuni au mkaa au ujenzi, basi apate kitu kingine mbadala. Kama anahitaji chakula, apate hela ya kwenda kununua chakula, badala ya kwenda kukata miti akatengeneza mkaa ili apate chakula, basi apate hiyo shughuli mbadala ambayo itampa hicho kipato. Dans notre pays, nous avons un code forestier ou un certain nombre de codes qui disent que la forêt, les sols, les sous-sols appartiennent à l'État. Et ça peut poser beaucoup de problèmes pour partager les bénéfices avec les communautés. Parce que dans des situations comme c'est le cas avec REDD, et donc on va éviter la déforestation dans certains endroits, on va demander aux communautés de ne plus entrer, peut-être que ça sera des exploitants qui auront les droits de possession de ces terres. Si es programa de reforestación, que las comunidades le produzcan los plantones y le hagan la reforestación a las empresas que están haciendo reforestación. Si es ecoturismo, que las comunidades sean las que realicen el ecoturismo y simplemente no se beneficie una empresa, que se beneficie el ecoturismo y no queda beneficio en la comunidad. Si es aprovechamiento maderero, es hecho por la propia comunidad. Tenemos un proyecto de manejo de 27.000 hectáreas de manejo forestal sostenible que está siendo llevado a cabo por la misma comunidad. La organizamos en manejo administrativo, en manejo financiero y manejo técnico del aprovechamiento del bosque. Y lo estamos llevando hacia una transformación de que ellos sean los mismos que hagan el proceso industrial de la madera. En ese sentido, le estamos revirtiendo todos los beneficios que puede generar los bosques a las comunidades y en sí cambiar su calidad de vida, mejorar su calidad de vida y que ellos sean los propios arquitectos de su destino. We must have international understanding and agreement that REDD can only be effective through a long-term commitment. But if we make this commitment together, REDD can reward stakeholders within forested nations, reduce the amount of harmful emissions, and make a real difference in protecting the planet. Même s'ils ont l'atout REDD, ils ont la potentialité REDD, ils ont l'option REDD dans le long terme, ils ne sont pas agressifs sur le marché pour bien marquer que REDD c'est le Sud, REDD c'est l'échange pour compenser la conservation et REDD c'est un droit pour la population d'être payée pour cela. L'importance est le fait que ce n'est pas
ponctuel, ça doit durer dans l'espace et dans le temps. Je crois que si les gens comprennent que c'est un mécanisme qui doit durer dans l'espace, donc qui doit s'étendre dans l'espace et dans le temps, notre forêt pourra continuer à jouer son rôle dans le développement durable. RED itu bukan program jangka pendek. RED adalah program jangka panjang. Nah, ini yang harusnya para kepala daerah dari mulai presiden, gubernur, dan bupati itu harus mengerti mengenai masalah ini. Seperti tadi saya sebutkan bahwa RED bukan hanya isu lingkungan saja, tapi juga isu sosial, isu ekonomi, dan isu politik. Je pense que la chose la plus excitante par rapport à cette question de RED, c'est que nous avons là devant nous une opportunité historique qui ne va pas se présenter avant les 50 prochaines années. Nous avons une opportunité historique pour changer la façon où les ressources naturelles sont valorisées dans nos pays. You have to develop today an economy of conservation, which ameliorates the quality of life of the population living on those forests, and at the same time is bringing solution to the question of the stabilization of the climate. That's the dream, but we must transform the dream to the reality.